stress buli muntu nakugamba ndi stressed n'abantu ebingambo ebimu tubikozesa nga tetubimanyi na kubimanya natutta obudde okwagala okunoonyerezaako ku ki ekiri mu stress kiki ekiri mu depression. I think for bwe tugenda mu stress naali gitutte nti nno ke katuubagiro k'ebirowoozo oba okukyankalana kw'ebintu mu bwongo obwo akajjawo olwaki ekiriwo ku ddakiika eyo muyombi awaka obwongo bukyankalanye lunaku lumu bbiri ab'emisolo babadde bakyakusumbuwamu ng'olina ekikyakutwalaganyamuuko naye nga kiri temporary kijja kugenda wadde mulimu abantu bekiremeramuuko for some time naye nga kimala ne kigenda naye okwesiba ennyo mu stress eyo nga teggwaawo nemugenda nga mugiyitamu over and over mulimu ebintu bye tugenda nga tukyankalanya mu bwongo nga tetumanyi. Ngenda kubaleeterayo circumstances ze ngenda okubayitamu njagala buli omu atandike kugezaako kwetegeera oba nakutegeera mbeera muntu gy'aba atambuliramu. Depression okuboyaana kw'obwongo kuyingira mu muntu n'abanga obulamu bwe bwafuuka bwa kiyongobero, obulamu nga bwafuuka kubanga bwakwekubagiza, buli kaseera ng'abeera mwennyikavu, tamanyi na kuseka. Awo oyinza okubeera naye kati nga ffe abantu abamanyiira okusaagirira, ovudde mu mikwano gyo muzze musekereza n'ogenda n'oyogera naye oyinza omusanga nga ne bw'omunyumya emboozi bw'ogezaako okuleeta ekintu ekisesa afuna obuzibu okuseka era aba ne momentarily pause okudigestinga kikyomugambye. Njagala twegoberere ffenna nga bwe tugezaako okulaba oba tetuli stressed oba tetuli depressed. Okugeza omuntu oyinza omugamba ekintu nga kisesa geno mulaba naja after some time nga alinga agezaako okuseka naye nga taseka, naye ng'ekintu ky'oyogedde kiyinza okuba nga kisesa oba kisanyusa abantu abalala b'omanyi. Naye abange kiki ekituteeka mu mbeera eyo? Mulimu ebintu bye tusobola okugamba nti nno biri biological. Omuzadde atambulidde obulamu bwe bwonna nga bwakwekubagiza, yabonaabona kuva buto n'agenda mu bufumo ne bamubonyaabonya nga ye obulamu bwabutambulizza mu survival obudde bwonna. Mikisa mingi nnyo kisobola okubeera generic, n'akikwata mu butonde n'akiyisaawo ne kiyingira mu baana, oba kiyinza okubeerawo mu butonde mu nkuza mental conditioning ey'omwana gwe n'obanga oli muntu mukuumaavu, omuntu eyeekubagiza akuumira buli ddakiika, and so n'abaana ne bagenda nga bakupiikingako amasannyalaze ago ne bakitwala nti is the normal way over abantu bwe beeyisa, n'akikwata n'akyadaptinga naye mu bulamu bwe. Kyova olaba emikisa gy'abazadde ababeera mu ngeri y'okwekubagiza, bo okuzaala abaana ne babeera basanyufu, kitera okubeera ekizibu. Mubadde mu maka n'omwami obudde bwonna mubadde mulwanagana, all the children sees violence, kwekubagiza. Kizibu nnyo abaana abo okuvaamu ne bagenda ne bafuuka abantu ab'omuzinzi. Garbage in, garbage out. Obwongo kye buyingiza era kye bufulumya. Omuzadde atalina kwagala, tewaliiwo ngeri yonna gy'asobola kukwata n'ayigiriza omwana bwe baagala oba omwana n'ategeera. Nagenze wano waliwo statistics ze nagenze n'entunulako ezaava mu World Health Organization nga ziraga nti depression
yali etwala ekifo kyakuna, guno gwali mwaka 2024, mu bintu ebibonyaabonya abantu abatonde. Mankind yali ebonyaabonyezebwa nga bwe tugenda mu kubonaabona kw'obwongo, ebintu ebibonyaabonya obwongo ebikozinga pain mu bantu yali namba emu, era ne bapredictinga ne bagamba yali namba emu oluvannyuma lwa kansa, bulwadde bw'omutima ne accidents. Buno nno okubuulira bulumi nti obulumi mu bwongo bwa ddala. Kakati ne bagamba nti mu mwaka 2022 depression oba obulwadde bw'obwongo, obulumi mu bwongo bwe tunaatuukira mu mwaka 2022, this is World Health Organization, tugenda kubanga ekyo kigenda kubeera ku namba 2, naye we baatuukira mu mwaka 2023 yali emaze okutuuka ku namba 2. That is now 7 years before the predicted time. At the moment gw'oli ku internet, ekintu osobola okisaafinga, ekintu ekisinga okuleetera abantu okubonaabona in today's world is mental. Obulumi bwe tusinga okuwulira buli mu bwongo. Abantu bayinza okubeerawo nga balina emmere ey'okulya, basobola okuba balina we basobola okusula, omwami omukyala bonna weebali nga wewaligambye nti no they ideally okay, naye nga ebibaluma mu bwongo tebiggwaayo. Bino n'ebintu abantu batera obutabitegeera bulungi, naye omuntu confusion ogitambulira mu lw'ensonga nti tetulina ngeri kintu kino gye tukinnyonnyola bantu. Bw'oba ofiiringa down, tolina ngeri gy'osobola kukiteeka mu bigambo n'otandika okukinnyonnyola. Ate si buli muntu nti n'osobola okweteeka mu mbeera okubanga omunyumiza ki ky'oba oyitamu. Era obulumi obubeera mu bwongo tekiringa bbwa nti nno omuntu asobola okuba nga aliraba. Tekiri. Naye ebireetebwa depression waliwo ke bayita bipolar. Olaba omuntu asobola okubeera abonna ate bazibu nnyo kuba hormones ziba zifunidde eddala kye bayita imbalancing. Obuntu obumu bye njagala tulookenga out for bye bino wammanga. Olina obuzibu mu kwebaka, sleeping pattern yo eyimiridde otya? Omanyi bwe twali edda nga tukyali baana bato, saawa ffe twateranga okulya ekyeggulo ewaka, saawa zaabanga 3. Waliwo we baasomeranga amawulire ofe abaalabanga UTV, nga we batuukira ku ssaawa 4 okuggalawo TV nga mwamaze dda okulya mugenda kwebaka. Naye nga ku ssaawa 3 kyewuunye bakuyita buyisi nti nno jangu olya emmere. N'ogirya ng'osumagira, we bakukoonako bw'ogyeyira, bw'okola otya, bw'okwata ekifi ky'ennyama n'okoze eno n'okoze eri, ng'otulo otulina. Bw'ogenda okwebaka ku ssaawa 4, ku makya bagenda okuzuukusa, mugenda okusoma, muzuukusa essaawa 12, ng'otulo tukyakulimu naye nga weebase more than 8 hours. Omwana omuto obwongo bwe tebulina kye bulowooza. Ensi yali tennaba tukuba byetukubye kaakati. Kati omuntu akeera ku makya n'atandika okukola emirimu gy'akoze, nodde ewaka ssaawa 3, owulira nti okooye, naye oyinza okubeera ku ssimu ate kaakati twajjiddwa screen time. Omuntu n'atandika okubeera ku screen n'agibeerako, ng'oyagala omanye nti nno generation yaffe tugenda kubeera ne mental problems nnyingi. Gamba bugambe muntu olwaleero nti ngenda kuggyako essimu eno okumala essaawa 2. Olyonke olabe nti ffenna twafuuka addicted ku kintu nga naye tetumanyi. Omuntu okugenda obugenzi n'okutuula ku toilet gye yalibadde nti oba awummulamu oba reflectinga, tasobola ne bw'aba awulira afa ayagala kudduka akime essimu
agenda atuuleyo nga ali ku ssimu. Nti obwongo tebukyalina ka space wadde n'aka ak'okubreathingiramu. Screen time tugitambuza day in, day out. And it's the new thing which we cannot avoid. But let us ask ourselves, biki bye tuteeka mu bwongo bwaffe? Ate kaakati essimu ze tulina, waliwo okwewala ekintu naye waliwo n'ekitakyasoboka kwewalibwa. Nakyo tetugenda kusobola kukyewala kubanga kyazze kyafuukidde ddala kyetaago. But at least, can we at least with a purpose control ki kye tulaba? Kati society nga gye tulimu wano ey'e Uganda, tulina abantu abali damaged. Balina obulumi bwabwe kuva mu buto, kuva we bali nawa we basuubira okulaga wonna balaba bulumi. Nti omuntu ky'owulira munda ky'okasuka wabweru. Baggage in, garbage out. Kasasiro gw'oyingiza era kasasiro gw'okola ki? Gw'ofulumya. Abantu boogera ku bintu eby'okuvuma by'olaba and you are normalizing it on a daily. We are destroying ourselves ng'ate tugenda tulaba. Now, mbadde nkyakuwaayo ku buli obuntu neme kuyingira nnyo mu kino. How is your sleeping pattern? Okimanyi nti abantu tusobola tubeera kaakati ku ssimu okutuuka lw'owulira ng'omutwe guno gukuluma oba n'amaaso. N'obanga eyeebaka n'ojjukirayo kano sikakyekinze, comment gundi sikyekinze, ogenda okukyekanga nga weebase essaawa nga 8. Naye essaawa 8 gw'ozuukuse, gwe weebase, ogenda kuzuukuka ssaawa 12 ddala ku mmwe be bakyakozesa. N'obeerawo nga teweebaka. Sleeping disorder mweri. Ekiddako, omuntu alinamu obuzibuzibu obwo, mujje mumwetegereze. Ono agambye nti yenza kaakati mugenda mulaba ebintu ebitandise okubakuba obuteebaka bulungi. Mulimu abantu we kiba kimukubye ekintu ekyo atandika okwogera ng'ayanguyiriza. Eyo naye esobola okuddalako kapaati ke bayita abalina bipolar, abalina ka situation akafaanana bwe katyo. Mulimu abantu abafiiringa nga balinga abali bored, nga tebamanyi ki kyakkola, n'obasanga nga bagula ebintu bw'abanga yafunyeemuuko akasente n'atandika okuba nga alimu omuzimu, agula kye yeetaaga ne kyateetaaga, kyasobola okwafoodinga ne kyatasobola kwafoodinga, ng'alina engeri gy'alowooza nti ekintu kino bw'anaakigula kigenda kumuwuliza bulungi. Tulina chemicals ze tuba tunoonya mu bwongo, chemicals ezo z'olaba ezisukuma abantu abalinga aba completions ebintu byonna. Gwokimanyi nti no teri muntu asinga bagagga oba bantu bali famous kunywanjaga. Byonna ebyali bisobola okubanga biba excitinga byaggwaawo. Kati batuuka ekiseera nga balina chemical etakyabagenda ku bwongo, buli kaseera babeera mu kiyongobero. Omwati mugenda ne mulowooza nti n'abantu bwe babanga bafunye byonna bye beetaaga babeera basanyufu. No, it's not about materials. Nze kankuwa amawulire gw'obadde tomanyi. Abo boolaba nti bagagga basanyufu, you will be amazed with how much they have to conceal. Be bantu ababeerawo tebakyamanyi even how to hold conversations. Badde awaka zaafuuka battle zones, tebamanyi kikiddako. Olaba mamotoka, olaba bantu kufaanana bulungi, naye ng'ebibalimu ne bibasirikidde tosobola kubimanya. Era abantu abali mu kiseera eky'obuyinike ddala mu bwongo, bw'osanga omuntu atalina nsa bulungi, omusanga ng'ava mu relationship emu ng'adda mu ndala, left, right and center. Ayagala ono, ayagala oli, ayagala ono, ayagala oli. Dwaki wabeere watono abalina amasannyalaze gayagala okubeerako level obudde bwonna okubanga asobola okwecontaininga, agetinga board quickly, lwansonga nti nno obwongo bwe bugaana okusiriikirira. Anoonya omuntu buli ddakiika alina okumukubira akasimu amujjukize nga bw'ali omulungi, bw'ayagala okugendako autu, tugendeko wano nti kyangu nnyo okumusanga nga abuuka n'ono abuuka n'oli. Abantu abatera okubeera mu mbeera bwetyo
batera okuba alina ekirwadde ky'ekiyongobero. Obamanyi abantu abo batasobola kubeera waka olwokusatu, olwokutaano, olwa Sande, olina omusanga nga ali mu bbaala. Alina okubanga buli kaseera alina kye yeeteekamu kisobole okubanga kiringa ekimwerabiza, ekimyutinga, ekiggalawo biki biri by'alowooza. Weekubamu akafaananyi weeraba oli luddawa. Oli luddawa. Ofiiringa ki right now? Waliwo abalala. Waliwo kye bayita confibulation. Omuntu atandika okubanga yeerabira. Wali obaddeko mu mbeera nga oli ne bw'aba yakakugamba ekintu, dakiika emu bbiri ogendako mpozi ono oba abadde agamba ki? Nze kati waliwo ekiseera we nabeera nga omuntu ayinza okunkubira essimu ng'oba abadde aggyeyo ssente ku ssimu ne mugaa zijjeeko ngenda kuteekamu wano pini. Mu ddakiika emu aba yakagenda bw'ati nga addamu ngenda okulaba essimu eddamu okuba. Weerabidde okuteekamu naye si kyajjukira ki mbadde njogedde naye naye ng'ekyo kibaddewo mu ddakiika emu oba bbiri. Obwongo buli lwe buba nga buloodinze ebintu bingi butandika okufuna ka memory error ako. Olowoozezza ebintu bingi gye muntu gw'atandika okwogera n'atandika okwogera gw'ojja weegendereze. Olaba waliwo omukulembeze wano gwe tulina. Senga mwegendereza ng'awa speech ogenda okumulaba mulimu waagenda n'anyumya emboozi ng'eflowinga. Kino nno nkikubulya is deep. Naye mubaamu ekiseera waagiramu n'ogera kaakati n'ayogera kino n'aslowinga mu down. Much as you could say that age is part of it. Naye buli lw'obanga olodinze ebintu bingi nnyo mu bwongo, obanga omuntu abadde ku kompyuta n'oggulawo pages nga mpitirivu, kompyuta bw'etandika okubiprocessinga byonna at the same time, etandika okugenda nga eslowinga mu down, which calls you okubanga odde emabega ogende nga pages ezimu ogenda oziggalawo osobole okugenda nga owewulako okwo. Memory error. Ate balina misinterprets wekikaminga mu memory nti oli atandika ayinza okutuukawo n'ayogera ekintu nga tekikwatagana n'abanga alimba naye nga takigenderedde, ate nga mu nsi ye takitegeera nti naalina kyayogera ekitakwatagana. Bw'oba ebyo tonnaba kubituukako manya nti nno depression tennaba kutuuka wala. Mulimu eky'omuntu okuzuukukanga amangu. Ogenze okwebaka naye obedde mu buliri naye olwawo okwebaka. Kati obwongo bwo ne butandika okugenda nga bupuleyinga ebintu by'oyiseemu. Waliwo ekintu kye bayita negative illumination. Negative illumination, omuntu otandika okugenda nga ojjukira ebintu byonna ebibi ebizze bikutuukako nga naye obiplayinga ne bikuyita mu bwongo over and over. All your memory is good at is to specifically go back and pick ekintu ekikyamu negenda nga ekikola ki ekyoza ekiddamu. Negative illumination. Olowooza ku kintu ekyayita obudde bwonna. Buli lw'olowooza ekintu, in fact sikitwala nti kulowooza wabula kukijjukira, n'oba nga okimanyiza okuba nga okikomyawo, buli lw'oba nga okirowoozaako obulumi bw'oba ofuna bwenkananga we kyakutuukirako. Okugeza senga bw'oba wakwata bbaawo mu bwenzi, muyinza okuteekawo embeera n'omusonyiwa oba mukyalawo, naye negative illumination kyereeta ekikomyawo neweekanga nga tolina ngeri gy'okyewalamu wabula okukirowoozaako. Naye bw'okirowoozaako, buli lw'okirowoozaako nga
toteekamu magezi ddala kukivaako obwongo bukiremera gyogezaako okurelivinga that moment, okurelivinga already ekyayita edda, obusungu bumawo ne kibanga ekihappeninga right now. Okirabira ddala kubanga bw'obwongo the subconscious mind tesobola kumanya oba ye eraba kikiriwo, n'owulira nga obusungu bukutta, n'owulira nga amaanyi gakuweddemu. Lwaki? Obwongo bw'okomezaawo ekintu kinene ekiplayinga. And these are facts. Oyinza okwalawinga ekintu ekifaanana bwe kityo ne kiteekinga center stage of your life, oba okukitegeera n'ogamba nti I'm going to release it. Gye tugenda okumaliriza, we are going to be fighting okulaba nga we are coming to an understanding of what is disturbing us. Bwe tunaakitegeera tusobola okusalawo tuleetinga eggo oba tukirekereyo. Kati abantu bano abalowoolereza ennyo agenda okutuuka okwebaka, obwongo bumala kubanga obumusipiininga nti we bwetooloola atandika okukoowa. Bw'akoowa mpola mpola n'agenda nga yeebaka, naye yeebaka lwa bukoowu, nti obwongo bukooya omubiri n'apasinga out ne yeebaka. Eno pattern bw'otagyegendereza eyinza okubeerawo obudde bwonna, leero enkya ne luli n'olunaddako. Kyova olaba abazungu baamanyanga ebintu ebyo ne bateekako bu meditation, bulimu obudongo obwa meditation gayinza okubaamu ng'amazzi agayika. Nonti si nnyimba zino ezaffe ze tuwulira eza bulijjo love songs, kuba ojja kuwuliramu lyrics eziraga omukwano, kyokka nga kyolowoozaako kya muntu yakukiitinzeeko, omuntu takyakuwa laavu bulungi, kati oyagala okgenda mu fantasy world ate nga tokyagifuna, obusungu bukomewo. No, it is just the instrument without words, just to relax, okutereeza just obwongo. Kati abantu abeebakiranga mu mental chaos, obudde bwonna ojja kukyekanga nti ate bazuukuka mangu, era oba ne munno nga gwe bw'ogenda mu buliri you get knocked out quickly, weebaka. Naye ogenda okuzuukuka ssaawa 8 ssaawa 9 ng'omulaba ali mu kwekyusa, yeekyusa. Ate ku bantu abali aweya naawe kisobola okwaffectinga, especially bwe mubanga mulinamu ekibadde kibasumbuwa. Automatically omanya nti nno omuntu ono ekimusumbuwa ninza okuba nga ndi part of it. Awe tugambira nti nno depression oba stress can be infectious. Omuntu ono bw'aba azuukuse alimu okuddamu okwebaka, despite of the body being weak and tired. Oganya okuddawo okwebaka, obwongo bugaana okushatinga down, n'owuliranga ebintu bikuyita mu bwongo, olowooza ku kino, olowooza ku kiri, and in most cases byonna byoyo lwe lutalo lw'otaamaliriza, ani akuvuma ki, ani akwefuuira, and you are just playing ebintu over and over. Mu nsonyiwa okulandaga mu kino tugenda kugezaako okulaba how we are going to handle, but at least ngezaako okuleetawo scenarios where omuntu wasobola okukwata agezeeko okuba mu mbeera kye tutambuliramu ffenna, just kulaga nti kyenkusomesako at least I tried to take time mbe nga nkitegeera. Omuntu omulala appetite ye eyinza okufa, n'abanga talya, ate omulala ogenda kumusanga ng'alya. Kitwaliise eating your feelings. Omuntu stress bwekukubako ennyo ogenda mu kye bayita self-destructive mode, oyingira mu mbeera ey'okwagala okwemenyaamenya. Be bali be nabadde nkugamba nti natandika relationships ezitategerekeka. Mulimu abantu ddala abasajja nga
bafuna omuze ogw'okuganza abawala nga bayitirivu gyakoma okubeera stressed gyakoma okunoonya ono nooli bwe kitamubeerera ne bamalaaya n'abagula. Kiki ky'oba okola right now it is destructive. Era ne kiri ky'olabye eky'omuntu okukwata n'alya emmere ng'ejjudde butto oba olya feelings zo nti lwaki ŋŋaana okukikola. After all life is short. Era omuntu ng'anaatera okwonoona obulamu bwe ogenda okumulaba ng'eŋŋombo y'ekigambo ky'atambuza life is short. Ekitera okuddirira kibeera destructive. Kubeera kwonoona. Kakati omuntu ayinza okugeza mu kulya oba ayinza okukendeeza. Naye abange buli muntu alina ebireeta ebintu ebifaananawo ebito. Mulimu abantu abaludde mu kutya. Naye omuntu okutya olumu kireetebwa nti nno kyatya okuluuzinga kibeera important kuye. Abantu abamu banyiiga naye olumu okunyiiga kutegeeza nti nno boundaries zaabwe biki bye bakkiririzaamu byabadde crossed. Kati bwe bibeera crossed ng'omuntu eyabuuse boundaries ezo tateeseewo effort kukomawo mu kikyokiririzaamu, osigala ng'oli munyiivu, obunyiivu obw'olugenderezo obutawona. Twaddanga ewaka ssaawa 2 otandise okudda awaka ng'obudde buyise. Ate tokikyusizzaamu. Obusungu obw'olugenderezo butandika obwo butakoma. Kati obusungu obwo butakoma butandika okulowoozesa kiki ekinaddako mu maaso. Naasobola okubeera n'omuntu ono otandika okukweshoninga ebintu ebifaananawo ebityo. Kati buli muntu lwa operatingira ennyo ddala mu kweraliikirira ekintu ekisuubirwa okubanga kinaahapeninga mu maaso afuna kye bayita anxiety. Anxiety ejjibwawo okweraliikirira of the uncertain future. Kinaaba kitya ono naamazaako ntya naye singa njagala tusobola obutamazaako nnyinza okwawukana naye abaana bange nalootanga nga njagala baana bange kubalabako nga tuli ku mukolo ffenna nga bwe nalabanga abantu bedda bwe baagabanga abaana baabwe. Naye okusinziira ku kino n'empisa gyampisaamu ekintu kino kinaasoboka. Kati weeraliikiranga ekintu ekitannaba kubeerawo otandise okukirowoozaako nga ekintu ekyahapeninze dda. Ate ekintu leero obanga awona ne kiddamu. Ekintu ekirina sequence nga eddamu leero kihapeninga n'enkya ne kiddamu kitandika okweraliikiriza nti tekigenda kuggwaawo. Now that is anxiety. Otandise okuyingira mu mbeera eri unpredictable, embeera etasiba. Byenjogera gwe fuba bufubi kunoonya wawe ngenda kusangira wakati. Gwe wenkusangira wakati ng'omanya nti nno nkukutte nga tutandikiraawo. Abantu beeraliikire waliwo ebintu situations ezijja ezibeera rational. Waliwo divorce, waliwo abaana abayinoonese, waliwo heeraliikirira abaana abavudde awaka bagenze kati musigaddewo abantu 2. Ebyeraliikiriza tebiggwaayo. Ate ddala bamaama baffe bo baafuuka beeraliikirizi ba lugenderezo. Baayagala ennyo abaana ne babafuukira ensi yaabwe yonna. Kati abaana batuuse ekiseera ne batambula ne bagenda ne batuuka ekiseera baabuwe nga tebakyamanyi kikyakukola, tebamanyi kikizzaako.
ate omuzadde omulungi takoowa kweraliikirira. Okweraliikirira kuleetebwa kwagala. Omuntu gw'oyagala buli kaseera oba omweraliikirirako. Abaana bange bali ku ki? Kino kibadde kitya? Bino bigenda kubeera bitya? Nkyagenda kubeera atya? Naye nno nina akantu ke mmanyi akagenda otumenya ennyo. Kano tukatwale ku mental conditioning ddala bwe kituuka mu kwagala okontrolinga obulamu bwaffe. Mulimu ebintu ebitutuuseeko mu bulamu naye nga tubitambuliddemu ne tubiwa nnyo omwagaanya. Gwe ate oba osanga omuntu omukulu n'akugamba nti nze ebyokusanyuka asikiwa nti biribeera, gundi yankola kino. Global generalization, ekintu nga tukiraba tugaana okukwata ebituluma okudiiringa nabyo specifically, ne tukwata ne tutandika okugeneralizinga buli kintu kyonna. Okugeza omusajja bw'akumenya omutima n'otandika abasajja. Omuntu yenna gw'ogenda okufuna, gw'ogenda okumiitinga, ogenda kudiiringa naye on a general basis. Amasanyalaze g'omuwa gajjira ku general basis ng'eri negative, by all means ne bw'abanga tabadde mubi kigenda mutuukako. You are not wrong. Okutya kwa buntu and looking out for yourself kituufu, but olumu kigenda kukutekinga astray because you are generalizing. Yabadde mulungi naye chemistry yaffe, chemistry teyakwataganye. Who came up with the word chemistry? Olyoka okiyingiza okyeteekemu nnyo. Mulimu ebintu buli omu kaakati alina engeri gy'atandise okuba nga yeetunulamu kaakati mu bye ŋŋenda njogera, alabe kyatandikirawa. Ate abantu abamu kati they are depressed about being depressed. Obuteewulira bulungi kati butandise okubanga ate bwe bukuleetera obuteewulira bulungi even more. N'ozuukuka tolina maanyi galongoosa waka, tolina maanyi gaalabuliri, buli kaseera obwongo bwo oli demotivated. Mulimu ebintu bye bagenda nga batusomesa. Okimanyi nti omuntu atabeerangako mu depression, atabeerangako mu kaseera ako ak'obunyinike, kyangu nnyo okwagala okunyumiza omuntu n'amugamba snap out of it, kola kino, kola kino, kola kino, kola kiri. Naye kankubulyeko ekintu kyemmanyi, this is my personal experience. Omuntu bw'oba oli depressed, ekintu ky'olina okukola kye kintu ky'osinga okukyawa okukola. Okuzuukuka okwala obuliri okiraba ng'ekintu ekyangu. Wallahi bw'oba oli depressed obuliri bukumenya okwala. Okwoza obwoza ebintu otandika okuteekamu giraasi emu ey'okubiri n'obiraba nga bitandise okwetuuma. Nga naye tolina okirowoozaako nakyo ate ne kyongera okudepressinga. Naye nga kintu kyangu nnyo, wabula nja kikola edda. That tendency of feeling tired. Okuwulira nga buli kimu kyonna oba okikooye toyagala kumanya. Be bantu b'osanga nga embeera gy'atambuliramu because eri wansi nnyo, n'awulira obuwuliza omuntu nga musanyufu kyokka kimuggyako. Tamanye batweragirako ng'awulira kirina engeri gye kimukosaamu. They prefer okubeera ewantu nga bali bokka, waakiri akwata kateni n'azidrawinga
n'alabako firimu kyovula omuntu bw'oba olaba firimu onyumirwa nnyo ne kapaati ng'enkuba etonnya nnyo kuba katera okubeera nga kaalwa ggulo such feelings simanyi oba mugezaako okuzirireetinga nazo and you isolate yourself as well. Toyagala bantu kukubira ssimu ne bw'ogiraba toyagala kuddiza, toyagala kugikwata n'omala sometime nga tonnaba kugizzaayo. Ate bw'oddamu okukubira omuntu n'osabirira senga tagikwata evuzeemu 2-3 tu n'ogijjako agisangewo. Byonna bikuli mu bwongo wano. It's mental fatigue. N'okwogera n'omuntu yenna omuwuliranga n'okumenya akumenya. N'okwogera naye omuwulira akumenya. But the bad part is abantu abali stressed balowooza ebintu. But the saddest part of it bamala ne babikkiriza. Otandika okulowooza ebirowoozo nga bikyamu, naye ate ebirowoozo olw'ensonga nti nno bikusanga oyagala nnyo okukkiriza ekintu ekifu, kikwanguyira mangu okukikkiriza. Okugeza oyinza okkubira omuntu ku ssaawa 5 essimu. Omuntu ayinza katugambe oba abadde bize oba n'atakuddira, naye omuntu oyo ng'agenda kuddamu akukubira essimu ku ssaawa 12. Wakati wa ssaawa 5 ne ssaawa 12 omaliriza olina ebibuuzo bye weebuuza mu bwongo buli ddakiika. Lwaki tankutte? Lwaki abantu beerabira? Omuntu w'otuukira okwagala okumwetaaga takuddira. Ye maama olw'okuba kati baafuna ssente oba balina bye bakola, olw'okuba ndowooza ffe takyatulabamu nga makulu. Tugambe nti n'essimu yagirabye eyange era teyagirabye. Okkubira omuntu essimu n'atagikwata okunyuma. Now, the events you are playing in your mind might not necessarily be true. Ebintu by'olowooza mu bwongo biyinza okuba nga si bituufu, naye olw'ensonga nti byakusanze mu mbeera nga oli fragile, olowooza olina ebyo by'oyogera. Bannange, omuntu okwagala, is that too much? Omuntu okuwuliriza, is it too much? Ensi eyagala ki? Like your language becomes so general and condemning. And even the energy around you will start being seen. N'omuntu ng'akutuuseeko nti chaos etandika okuvaamu n'etandika okulabika ku ggwe. Gw'okimanyi nti nno omuntu alina ebizibu ebifaanana weebiti, atandika n'okufuna ebirwadde ng'ebirwadde eby'ekifuba. Kutandika okuwulira muno mu kifuba buli ddakiika nga kikuluma, cardiovascular, physical diseases, otuuka ne ku mulimu nga tokyasobola kuperforminga well. But above all, enkolagana yo n'abantu abalala, it becomes hard. Abantu abakwetooloola babanga abali ku bunkenke. Gwe mu nsi yo obalabanga be balina ekikyamu, naye nga oludde nnyo mu mbeera ey'obuyinike kyatandika okubanga ye ggwe, ate era olina engeri gy'okinomalizinzeemu. Does this make sense to you? Do you sometimes feel it? Eno program tejjidde bagagga, tejjidde baavu, tejjidde bampi, tejjidde bawanvu, beeru oba baddugavu. Depression does not discriminate. Depression temanyi circumstances zo, oba oli mugagga, oba oli mwavu, oba omanyikiddwa oba tomanyikiddwa. In fact, abantu betusinga okulaba betulowooza nti no, they have mastered life, they are okay. Ojja basanga balina those neural balances, balina imbalances ze balina z'otasobola kutegeera.
balina ebyabwe ebibaluma byotasobola kumanya, gwe weegomba situation gy'obalaba gye balimu, naye nga ebiri mu bwongo you cannot contain it. You cannot. Tutambulira mu bantu abalina ebizibu ne tubeekuŋŋaanyizaako ne batusanga already nga tulina ebizibu byaffe bye tutambula nabyo, ne tugenda ne tubeegattako ne tukwata n'ebizibu byabwe ne tugenda ne tubyongera ku byaffe already bye tulina. Kyova olaba abantu abasigadde kati nga balamu bakola kye bayita personal growth, that is on purpose. Omuntu n'abeerawo nga yeewalira ddala omuntu nga amulaba n'agamba nti gundi ono ali toxic, kamuviire. Omuntu gw'osisinkana buli kaseera ayogera ku bantu naye abantu aboogerako bibi. Omuntu oyo aba alina ekikyamu, omuntu oyo aba broken. Era ng'okwogera ku kintu ky'omulala nga yafunye ekirungi kimumenya, yejjuzaamu obusagwa. Abantu benjogerako asobola okuba nze, asobola okuba ggwe, naye kyokka ky'osobola okwekolera ekirungi kwerwanako, kulaba nti okitegeera. Okutegeera obulwadde obukuluma tundu ndowooza 9 ku 10 ku kusolvinga ekirwadde ekikuluma. Abantu abalivinga in denial bagenda kubonaabona n'obulamu obufaanana bwe butyo obudde bwonna lwa nsonga nti lwaki tebaagala kukkiriza kikibaluma. Ewamu woolaba ng'obulumi bukususseeko, kati kenjagala nkuyigirize, mugezeeko nnyo okubanga mugoberera feelings zammwe okusinziira wa wooli. Bw'obeera ne mukwano gwo bw'omusisinkana kiki ky'owulira? Do you feel happiness or not? Bw'osisinkana baganda bo kiki ky'owulira? Is it happiness? Is it tension? Oli mu mbeera yakwagala kubaviira oba oyagala kwenjoyinga wa we bali? Intuitions tezirimba, amasannyalaze tegalimba. Omuntu akwagala omumanya, omuntu atakwagala omumanya. Omuntu agenda okwerabira their mental well-being kwe kuvaako ewantu we yafunira obuvune akyuseeko mu environment agenda awone. You cannot heal from the crime scene. Ewantu woofunidde obulumi kizibu nnyo okuwonerawo. Kyova olaba omuntu bw'abeera mu maka n'abanga mwe yafunira incidents ezimubonyaabonya, subconsciously obwongo bujjukira wali oyiseeko ewantu we wali olabyeko naye nga tokyajjukira nti waliwo ekintu kye bayita deja vu. Kikujjira n'oga wano naliwo ng'ojjukira exactly waliwooko walabawooko, but it's been many years. Naye nga bwe kyali obwongo buflashinga n'olabira ddala nga okirabye, it's deja vu. Conscious mind yo egaano okifuna, naye obufaananyi obuli mu subconscious mind bukuba bwali bukirabyeko nekikomawo. Kati ewantu w'obonaabonedde ebbanga eringi, kyangu nnyo buli lw'oyitawo obulumi buli okubanga buddirawo. Mwe mwegendereza abazungu we baafiirwanga, katugambe afiiriddwa baawo oba omukyala, mummwe ababeerayo eyo ne mugula amayumba, ojja okyegendereze baateranga okutunda amayumba n'avaawo. Mulimu abakikola nga ayagala okuholdinga onto ne mubaamu n'abaagala okuvaawo. The best thing is to live life in a futuristic way. Ekiba kikutuuseeko okugezaako okukimuvingira okukivaako. Bw'oba ewaka wayinza okubeerawo, but because it is the crime scene
ebintu byonna ebikutuukiddeko ng'olumu kikwetaaga okufulumako okuvaako. Wemba mulina mu kyalo, gendako mu kyalo, vaawo okwo. Munno musabe bw'oba weetaaga kgendako wammwe otuuleyo okwo. Gwe wali okyegendereza nti abantu abalina ewaabwe gye baazaalibwa, olunaku lw'otambula n'oddayo okeeka ng'ovudde ewuwo, kati tugambe oli maama olabirira abaana 3 4 5 owoggana kino owoggana kiri, lw'otambuddeko n'oddako ewa maamawo ne mutuulako ewaka w'olina childhood memories, byonna ebibadde bikuluma bigenda. You are free. You release. All the memories are innocent. Kibanga kuddayo ku kyalo kuwazaalibwa n'olaba we mwayitanga nga mugenda okukima amazzi. Buli lw'obirowoozaako, it's beautiful. Abantu abawuliriza ku music owedda, n'oteekamuuko Oliver Ngoma, n'oteekamu Madilu System, n'oteekamu mmwe abaawulirizanga ba Paulo Kafeero. There was a way you just go, whew. N'owuliriza Afrigo Band nga wagiwulirizanga in the 90s when you are still young. The weight, what comes? Chechi obwongo bwo budduka ne buddayo mu nsi obulamu obwabeerera nga buli free before you met the damage or before that damage was done onto you. No living a moment says ogenda okuliranga you are good to go. Era olunaku lwokedde oba Sunday ngeeyo n'ogamba ngenda kuba music wa Afrigo Band oba ngenda kuba ow'abakongo gwe nawuliranga muzeeyi wange akuba Madilu System, Pepe Kale, you just feel so good about it. What happens? It takes you back mu bulamu obulungi, mu bulamu obwali badde ideal. I don't know oba kyenjogerako kikolera amakulu. Waliwo ababirowoozaako. Eri Wamala, yes. Eri Wamala. Abantu abamu bali bakkiriza to be defined by unchangeable history. History gwokkiriza akudefining mulungi oba mubi. Lwaki tolondamu byali birungi? Mulimu omuntu atandise okukola ebikyamu byonna ku muntu gw'ayagala, naye ng'omanye ekimukozesa ebyo. Yankola kino. People are never in a moment. They're always looking back. Kiki ekyakutuukako? Nkubulye buli lw'olowooza ekintu kyonna ekyali kikutuuseeko, ate ekintu ky'otasobola controllinga, kubanga history is already done. Omuntu eyakuvuma fine yakuvuma, yakubba, omuntu yakucheatingako. There are certain things we have to come to terms with ng'abantu for our own sake. Mulimu ebintu bye tugenda okutuuka tukkirize ku lw'obulungi bwaffe. You see, tubeeko ebintu bye tweyigiriza mu bwongo bwaffe bisobola okukkakkanya emmeeme yaffe. Omukyalo oyo oba omwami oyo akumazeeko eddembe, akukubisa pressure, oba muganda we yatwala ettaka lyo, singa tozuukuka olwaleero, will it matter? Will it matter? Muli mu myaka 3-4 weeteekeddewo embeera egenda okukutta. Gw'obadde obubira bw'ofa ng'ali ku 35, olowooza bw'afiira ku 7 agenda kusangayo nga yeebase n'abantu bameka? Now these are fundamental questions.
weeteese mu mbeera ekukubye entunnunsi buli ddakiika, tokyategeera gundi yankoze kino, atandise okukwata obulamu bwo, otandise okuwulira endwadde zitandika okujja, pressure zikutandise. I'm asking you, if you died today, ogenda kufunira muwa bwana wangala emyaka 2 olozo ogenda musisinkana nga yeebase n'abantu bameka? If your answer is nti oxygen gw'oyingiriza munda n'ofulumya bw'anaaba takyajjamu, omuntu oyo agenda kukola kyonna ky'ayagala. It's time for you to go back and look after yourself. You only live once ng'omuntu. What you cannot control, let go. Let go. Teri muntu agenda kwagala muntu ateeyagala. Go back and love yourself. Genda weeyagale nga ggwe omuntu yenna kasita olaga ensi nti weeyagala, ensi egenda kwagala, because what they pick from you is a loving energy. Abantu batwagala ku ki kye bapasivinga kye tuli. Kati tulina ekizibu, social media yatujjidde. Buli muntu yenna alivinga life gye weegomba. But hey, hold on a minute. Bw'okuba ebifaananyi 10 mu ssimu yo, mbuulira kifaananyi ki ky'olondamu oteeke ku social media? Olondamu kifaananyi kisinga kunyirira. No one displays their shortfalls. Buli muntu yenna ateekayo kye bayita fantasy world. What you see around is not factual. Bola babo ababa inspiring, gundi akola bwati abeekoza, we are going to Dubai where they are living, balina ebintu bye balwanagana nabyo byotamanyi. Mwegombe mu nsi naye nga mwegomba mwerekeramu. Some of you are just destroying your good marriages, good relationships, and the relationships with yourselves over ebintu ebiri delusional. Gwolaba avuga emmotoka ennungi tomanyi amabanja gamutuuseewa. You don't know. Lwaki olivinga obulamu bwo mu lenzezi z'abantu abalala? Because the number one cause of depression is comparison. Muganda wange yafumbirwa, nze sinnaba kufumbirwa. Bazimba, ffe tetunnaba kuzimba. And so the joy goes out just like that. Boddeeka bw'olaba kabbaako nga bwe katalina kye kakola, bwe katalina kye kateeseewo, otandika omuteekerako attitude eyo teyeefa ku what? Comparison. Life is not a sprint, it's a marathon. Abamu ku mmwe mulaba muyingirira mu bulamu bw'abantu oba kike mulaba mubalaba bali ku climax ne mwagala mubeere kye bali ku ddakiika eyo nga temumanyi stories zaabwe gye zivudde okutuuka okulaba ku ekyo kye weegomba. Kati mmwe abasinga mwagala ebintu bingi nnyo in a short period of time. Yensonga lwaki oli ku social media ovuma kubanga owulya buli kimu okyagala at that given moment bakulabisa bubi. Master yourself. Master yourself and calm down. Have a master plan for your life. Tunoonyeeko tutandika okukola ebintu ebisobola okugwa mu expectations zaffe. Ate buli kintu kyonna bw'obanga okikola, nkwegayiridde yiga abantu b'okolagana nabo, yiga gwani. Unrealistic expectations mu bantu zigenda kukosa nnyo okusinga ne bw'okirowooza. Gw'owasa otya omuwala abadde malaaya oba omuwala akola mu masaaji
n'otandika okubanga you expect okubanga ali faithful gy'oli. Osaba otya royalty, osaba otya obwesigwa okuva mu malaaya? Unrealistic expectations. Omuntu wamujja mu bidongo naye omusuubira okubanga yali awaka yalabirira abaana bo yakola kyalina kubanga atuula waka. You are the problem to yourself. You owe it to yourself to understand. Obanga olina ky'okoze ekitakwatagana. I don't know whether this makes sense to you, but I pray it does. Gundi bali bulungi, gundi bakoze kino. Gwe ng'oyagala okumanya, nze kankubuulireyo akantu. Abantu tebamanyi kwebuuza bibuuzo byabwe. Bw'oba olina ky'ofiiringa, ask yourself, this is how I feel. But ki ekindeetedde okufiiringa bwe nti? Gundi yakoze kino, gundi yakoze kino. Then ask yourself, how do I know? Olutalo olutusingamu luli mu bwongo. Bagamba omuntu abonaabona nnyo mu bwongo okusinga in reality. Era abantu bafa emirundi mingi nga tebannaba kufa. Mulimu abantu boolaba abatambula naye nga baafa dda. Naye ebimu ku bibasudde eddala oba ebyabatta bantu bannaabwe. Muganda we yafuna ssente tonnaba zifuna. Ku buko bw'ogendayo ojjira ku booda, balala bajjira mu mmotoka. Abaana bo tebasomye. Kati weebuuza ekibuuzo, olaba omuntu alwala siriimu ne bagenda ne bamuwa counseling n'agenda ku madagala n'aba nga asobola okugetinga on with life. What about you gwe atalina mmotoka? Olaba omuntu atwala mwana we Magombe n'amuziika n'akomawo n'amovinga on with life, ate gwe gwe bagobye ku mulimu. Like, what do we need in life? What do we need? Nze ngenda n'embeera kuno ku social media nendaba abantu we bali oblivious to the feeling of others. Tolabangako omuntu ajja n'omulabanga avuma omwana w'omuntu ku social media. Mu bwongo bw'omuntu ategeera, you just go like, okay, even if you are fighting with someone, how low can you go? How can you abuse someone's child? Olaba ne bwe luba lutalo, abasirikale abakambwe abatalina mpisa abatta abantu, bw'asanga omwana amuyitako. They are innocent angels. N'osanga oli okujjako ng'oli mulwadde mu bwongo, n'olaba oli ng'avuma omuntu. Abantu abatalina bulumi tebasobola kugoyinga out kulumya abantu balala. Mulimu abantu abalina obulumi naye nga tebamanyi nti nno balina obulumi. Omuntu alina obulumi kimwanguyira nnyo okujja wano n'alumya abantu abalala. Kankuweeyo ka example akali very innocent. You may see it as very innocent, but some people do it out of ignorance or out of heart. Oyinza okulaba omukyala ku social media kuno n'ajja n'ayimirira n'agamba, bamaada nziza kubanyumiza, eno nno emboozi yange y'abakyala ffeffeka be bawasaawo omu yekka. Mwe abakyala mwenna abamanyi nti muli bannamba 2 namba 3 mutuviire muyiteewo, tetwagala kumanya bino bya ffeffeka. Now, on the offset, osobola okulowooza nti omuntu oyo mulamu. But no one in their right mind will do something which will make others feel bad. Omuntu ategeera, alina olulimi lwategeera nti lusobola okubanga lukosa abalala n'abagayidinga kubanga amanyi kiki ekitegeeza okulumya feelings z'omuntu omulala. Abamu beefuula nti tebakitegeera, abamu bayinza okuba tebakitegeera naye nga they are guided by pain within them. Nga waliwo akawala akamwagalirako bbaawe
nga ayagala nnyo alaga abantu nti ye mukyala bamuwasaamu. Now when you say such statements, olina abantu abagenda okukulaba nga 100 nga bali mu polygamous family. You are going to hurt their feelings. Have you thought about that? No, you are just saying that means you're hurt. Okedde ku makya olina enzikiriza gy'okkiririzaamu ozze ovuma ez'abalala. No one does that. Okujjako omuntu alina obulumi mu bwongo bwe. Only that people lack understanding of life. Okujja kuno oli n'ayogera n'agamba nze obusajja obumpi tonnyumiza. You may say it like it is normal saying, but for someone with a high IQ will not say that, because waliwo akiraba kati ali ku TV akiraba, and you are indirectly hurting them. Oyogera ku bantu nti banene, ebyo ebikazi ebinene, olina olulimi olwo lw'okozesa. You are hurting someone indirectly, and you are making them feel bad about themselves. Lwaki olina ekikyamu naawe? Buli muntu yenna alina okweyagalira mu kikyali. Nimwe abantu abatandika okumakinga abantu okubeera cautiously aware ku biki ebibaluma. Ne badda awaka ne batandika okweyambula, bajjako zitawulo webagenda webezingazinga webebikabika lwaki ebintu baba birabye edda kubala babalaba bagamba nti no tebasobola. Don't be an agent of negative form. Toyongezaayo kintu kibi. Mmwe temusharingangako kintu kiwa ssuubi, kiwa balala kubajja mu buyinike, naye mupostinga bintu birumya abantu balala. Waluwulidde gundi nga batweragirako wano bayawukanye. Nze nabaga, if you are an agent, when it comes to such, you are broken. Okulumwa kw'omuntu omulala we kubanga kukuwa essanyu, kukuwa essuubi, kwe kukweyagaza, olinamu ekizibu ky'olina okwekombatinganga ggwe. It's going to be your individual responsibility okulabanga odduka ewali information yonna ekuyigiriza okukyawa. Keebe mu ddiini kabube buwangwa. Buli lw'olumya omuntu otandika okontaminatinga ate ensi gwe gy'otambuliramu. Kyova olaba buli muntu mukambwe eri omulala abaako eyamusobya n'agenda ku muntu omulala naye n'atandika okusobya. Kyensembayo nakyo ky'abantu be tutambula nabo. Oli wakaawo mwasowaŋŋana. Life is not an overnight result. Ebitukutuuseeko mu bulamu bwo bwonna tebyatuukawo lunaku lumu. Ekibeerawo mu bantu abatukola ebintu ebibi, batunuulira ngeri gye tureactingamu. Lwa nsonga nti reaction y'omuntu ebeera abrupt, ebeerawo in full gear. Naye omuntu oyo areactings ayinza okubanga azze abuildinga up obuntuntu obutonotono over time. Byowulira omukyala yakubye omusajja akabazzi ku mutwe, babadde bakola ki? Babadde balwanira nva. Yagize bwati teyajjudde emmere mangu. Ekyo nakyo kigobesa omuntu, ekyo nakyo kiyombya omuntu. Abantu omuntu yapayiringadde ebintu bimuli mu bwongo, akola negative elimination every day. Alina ebimuluma mu bwongo buli kaseera abirowoozaako, abiririvinga. Ate ensi yaffe tegezangako kwagala kutegeera abantu beetaaga buyambi na kwogerako nabo.
gwakirimu otya buli kaseera okukyogerako n'omuntu bajja kugeya n'obeeraawo nga buli kaseera olina obulumi bw'ositudde bw'otasobola kubeerako na muntu mulala gw'oyogerako now bw'otambuza ekintu ekyo for a long time otuuka ekiseera ekintu ekyo ne kifuuka permanent mood yo. Omuntu eyatandika okunyiiga mpola mpola, okunyiiga kubeera bunomo ku ye era aba ayagala akuveemu. Naye omuntu bw'anyiiga ebbanga ne litambula nga ddene nnyo ng'aludde mu kunyiiga, obutanyiiga kifuuka abnormal ku ye, okunyiiga ne kuba ate nga kufuuse nga kwe kuli normal. Bannange njagala kino mukyegendereze nga kuli normal. Ate bw'oba okiwulya togamba nti oli muto, oli mukulu, okola kikubanga depression basooka diagnosing nga bagamba erumanya abantu wakati w'emyaka 26 genda ku 45. Kati depression esse mu baana abato, mu abaana bammwe bwe mulaba awaka bwe mulowooza nti they okay, mubalaba kuba teboogera nammwe batandise okubava kubasiiba ku masimu obudde bwonna. The kind of depression they are having, okubanga batandise okuwithdrawing from you, you don't know what's going on inside them. Now aba batandise ku myaka egyo okubanga batambulya mu bulamu obw'ekiyongobero, mukubyemu akaseera wagenda okutuukira mu myaka 20-25 azaale mwana munne, product ye egenda kuba efaanana etya? Egenda kuba efaanana etya? Okubeera mu depression nkugambye obuntu obutandika okutunyiiza bubeera butono. Ekiriwo mu kino, abantu omubanga mutandise okubeera mwenna kati kaŋŋendeko mu maka, ebintu ebisobola okubanga bikunyiiza kyangu nnyo okubyerekereza lwakuba okyali mu mukwano. Omuntu omuwa obudde, naye bannanga okutambula ffenna mu bulamu, obulamu bulina kye butukasukira. It is simply called life. Okugenda ng'okola buli kintu kyonna kigenda kikyusa routine, naye bwe tuba tutambula mu bulamu waliwo ebintu biri bye nakugambye ebiri unrealistic. Omuntu osuubira munno okubanga akuwa obudde bwe yakuwanga nga kwana, naye nga mu butuufu kati mulina abaana 3-4, mutandise okweraliikirira nkyana aba atya, kakukwana kavubuka kato, tewaliiwo nsi bye yakakasukidde, kati kalina bye kateekinga on from work, n'ebitutambuza bwe tutyo. Mulimu ebintu bye tuyitamu mu nsi nga biri biological. Abakyala ddala mmwe mulina engeri gye mutuukamu olumu mu myaka egimu, oba muli mu mbeera zammwe n'otuuka ekiseera that is it. Abantu ne tutandika kubanga tetukyawuliziŋŋanya kya mu butonde, kuba obulamu bugenda bukyuka, ebitukyukamu mu mibiri ne experiences ze tuyitamu za njawulo. Naye ekisobola okutereeza omuntu kukitegeera nti nno you are a product of your own thoughts. Osobola okuba the prisoner of your thoughts, which all of us are prisoners of our thoughts. But what kind of thoughts do we have? Kati olina omusanga ng'ali mitawaana, byonna byalowooza it is negative, tamanyi na bwe yajja. Bannange, omuntu omukulu okubeera awo nga owulira oyagala kaaba, owulira toyagala kusisinkana bantu, leero osanyuka, ntosobola long term happiness. Omuntu osobola okufulumako awaka n'ogendako out, you feel happy temporarily we or having a mwawo kataimu akalungi, boddayo eka n'onyiiga omulundi gumu n'oddayo omulundi gumu. Abantu tebakimanyi ekyo. Oba okibaddemu ebbanga liwanvu
oba okitambuliddemu ebbanga liwanvu kati buli lwotandika okutambulira mu kintu for a long time it becomes part of you. It becomes part of you. Okimanyi nti waliwo omuntu eyanyiiga nga okusanyuka kaakati kumumenya. Omuntu okubeera obubezi naka kati nsanyuse kino nkivuddeko nga kizibu. They prefer to be sad. Era omusanga ne lines zino zigenze. Ennaku zino tokyasanga basajja basituse wano. Abamanyi psychology mu bumanyi obulayini obo the face of joy okufuna enkanyanya zaawa wamanyiira okusekereza genuine laughter. You don't find it nowadays. Osanga mu bantu gwe sinkana omuntu omugambe how are you feeling when they are happy. They will say yes, I'm fine, it's good. But ask them when they are sad. You will see how detailed they will go when it comes to describing pain. Bawange yankola kino n'olwo yajja bakiti date ne time byonna abimanyi n'ekifo. N'akola kino bwe yamaliriza n'akola kino n'akola. That is how good we are when it comes to understanding pain. Because you are embracing it. Naye omuntu mugambe nti nno nnyonnyola what made you happy. Yakukolera kye kirungi. Kale aweerera abaana. Yeah, that is it. They will never explain how they feel about it. Abasajja bangi nnyo balekawo abaana tebabalabirira naye owange bannange nandabirira emmere bagiteekawo mu budde olumu ampaamu n'ez'okwebeezaawo. Like no human being can explain in detail what they do for them. They can explain in detail what they do to them. Yet entandikwa y'okusanyuka ejjira mu ku appreciatinga muntu kyakukoledde. Omuntu asanyuka asanyusa abalala. Bw'osiima abalala bwe balaba nabo they laugh back. Do you know what it feels okukolera omuntu buli kimu kyonna ng'oyagala abeere musanyufu and all you could see on their face is sadness? Do you know how it feels? Neweewayo obulamu bwo bwonna ng'oyagala kumusanyusa. N'oleeta kano n'oleeta kali n'oleeta kano n'oleeta kano naye nga buli kaseera abange yaffe gwe baasalirako embwa enfu. Ng'abeerawo ate abantu abaamanyira okutambulira mu mbeera eyo ne bw'omukola ekintu kano njagala mukaddeyo okatunuulire sayinzi ezisobola okulaga omuntu eyafa. Omuntu omufu mu bwongo ayinza okuteekerawo embeera okole ensobi. Bw'okola ensobi asobola ogikwatako ajjeyo kyawulira munda. Bw'aba mukyala nga alina okufumbira amazzi ag'okunaaba ogenda okuddayo ng'olina ky'ofiiringa ogamba senga nsanga tagafumbye. What are you thinking about? Onoonya kiko ogenda kutandikira lutalo. Ate omuntu atambulira mu negative aba ayagala akublaming okutuuka lwakubreakinga. Wakoze kino nomala n'okola kino. They can pick ekikyamu. But do you know what something negative can do to someone? Negativity is contagious. More contagious than happiness. Otuuka obutuuse ewaka n'osoma amasannyalaze g'omuntu ne bw'oba ng'ozze ng'oli musanyufu gokka ne gakumalamu. Someone so sloppy. Ye biri awo nabadde sikitegedde. It's like, why are you talking like that? Omuntu ayogera ekintu nga nawe kirina okutuninga kikuteekako. Not necessarily that they have to say something offensive or abusive, but the body language, you feel it. You can feel their energy ng'ekwambala wenna n'owulira nga oh my God. If you have to think twice about driving going back home
there's something wrong. Ng'okuddayo ewaka otandika okweraliikirira. Omuntu tagenda kukuvuma, but you know that the environment is toxic. At times you have to reconsider. Environment ezimu si za kuwoneramu. Ate abantu bakitutte nti it's normal. They feel like they have to do it. Okukwata okubulaminga munne akitwala nti alina bannange omanyi kye kitegeeza okugezaako okuba omulungi eri omuntu, naye ng'omuntu ali committed okunoonyaamu ekibi ekikulimu obudde bwonna. Ate omuntu ekintu kyateeseeko enniya yo okukusangamu ajja kikusangamu. Nabanyumizangako akagero k'omuntu okwagala okugula emmotoka. Olunaku lw'ogijje mu bbondi oba lw'ogirowoozezzaako nti ogenda gigula, olaba emmotoka zonna. Wano mu Kampala nali mmanyi Range Rover mmotoka ntono nnyo. Okutuuka lwe nagigula nendaba nti mmotoka nnyingi. Lwaki? Okusooka nali sikirowoozangako. Waliwo akantu ke batera ennyo okuyigirizaako emmotoka emmyufu. Olinga kubuuza ddiro wali olabye emmotoka emmyufu, omuntu ayinza okugamba nti nno mmala olunaku nga sirabye emmotoka mmyufu. Nkwegayiridde bw'oba olina edduuka okumpi ng'otunulako mu kkubo, enkya weewe ettasika ey'okulaba emmotoka emmyufu. Deliberately nti ogenda kulaba mmotoka mmyufu, ojja kwewuunya emmotoka mmyufu mmeka zojja okulaba. Ziri scarce naye ojja kuziraba okusinga z'olabye mu mwezi gwonna. Lwaki? Obwongo bwo wabuteeseewo purposely kulaba mmotoka mmyufu. Kati n'omuntu yenna ali toxic, ayagala okulaba ekikyamu ekikulimu, ajja kuba akiraba. Ate bwe mba nsomesa kino ndi very careful. And I want to disabuse people of ideas they are having about toxicity and narcissism. Abantu abasinga okubanga bamanyi all the details of abantu abali narcissistic, be basinga okubeera narcissistic. Mutunuulire nnyo abakyala abasomesa women empowerment. At times they have too much information that they become arrogant. Ne batandika okubanga bagezaako okuggulira abantu about narcissism. Ne beerabira n'okujjukiza n'abakyala nti basobola okubeera narcissistic. Ffenna tugirina at a certain level. Naye omuntu nze kye mmuyigiriza is to try and look out for something that can take you into the deep. Ekisobola okutwala ewala into the deep, wansi in the pit. Osobola okwewala kubanga when it comes to mental issues, depression, it is way easier to avoid than trying to heal from it. Kyalibadde kirungi nnyo weerwaneko oleme kukituukamu okusinga okwerwanako okukivaamu. Kuba okukivaamu by'olina okukola ate bye bikusinga okukaluubiriza. Genda out of n'ey'emikwano. Tewali kikumenyanga kwogera n'abantu ng'oli depressed oba oyagala kuba wekka. So walinda situation n'ebeerawo. No going deep and deep and deep nti olwana kuvaayo. Omukwano gwokka gw'osobola okubeera nagwo bye bino bye mbagambye ebintu abantu bagetinga sexual. Nagira nayagala ono nayagala oli. Lwaki? Babeera in destructive mood. Obulamu bwakyankalana dda. Kyova olaba omwana omulonda ku street n'obeera naye emyaka 2-3 lw'omunyiiziza addayo ku street. The conditioning already erina damage gye yatuukamu. Okukirwana okukivaamu is the hardest.
So talk about issues when they are still fresh and teach yourselves to let go. Omuntu buli lw'omulaba ng'alemera nnyo ku nsonga, they might be on the verge. Lwaki alemerako? Lwaki abantu bw'otuuka mu mbeera eyo oyagala kwogera ku kikyamu, oyagala kulaga nti omuntu akuyisa bubi? Shape your life, not motivation. Change your habits and everything will change. Enneeyisa yaffe mu buntuntu obutono yeetandika okukyusa enneeyisa yaffe oba obulamu bwaffe okusinga akakyamuukiriro oba kye twaliise motivation. Motivation wears off, but let it be deliberate. Bw'oba wagamba nti nno siyomba na muntu nga muvuma, buli mu mbeera yonna making sure nti nno tomuvuma. That is discipline, it has to be in you. Bw'abayomba nga bawoggana nga babagamba nti gwe ne bw'owoggana okwenkana ki, nze sigenda kuwoggana. Kikeeping, towoggana, takuteeka mu mbeera eyo. Akumanye. Don't allow outside factors okudetermine. Ng'ekirala, mwemanyizenga nnyo okusanyuka, okucelebratinga obuntuntu obutonotono. Omwana bw'aba wapittu nga yasomye n'aleetayo gundi ennungi, mufumbeewo ekimere kyammwe, mumuyigirize okusanyuka, mumujaguze, mumulage nti kyamaanyi kyeyakoze mu nsi ye gw'oyinza okiraba ng'ekitono naye kirina kye kimukolera, ate nammwe kibayamba okubeera close. Bw'oba osobodde mukyalawo mutwaleko out, munyweko akacaayi, naye ani gw'ogenda okutwala olwaleero? Ogenda kutwala gwe mutanyumya naye, eyakwateddeko n'alisiiga ku mutima? Oba ogenda genda omwami mugende mwenna ng'omumanyi nti alina waakwendako, obwongo bwo bwasuze bulowooza? Mental damage tugyekolako ffe nnyini. Olina ssente, nnyinza okugamba njagala kugendako na mukyala wange mutwala Dubai, naye omanyi kye kitegeeza okubeera in close proximity n'omuntu gwe mutakwatagana naye. Kati olwonkole kituli nnyo ate tugende tweggalya mu woteeri nga tuli babiri. Ogenda okwekanga ng'omuntu ssente azirina naye agenda kunoonyayo ate kawala kalala kagenda nako, because your energies cannot stand each other's anymore. Why? Buli omu ayagala munne amale kubeera kikyali. Omuntu omukulu omusanga agamba muzadde we ndi kikyoli lwakuba kikye wankola kikyeba. So you understood that they did wrong to you. How is it still defining your life right now? It's a poor choice you made. It's a poor choice you made. You either forgive and move on, or you suffer the consequences. Simple as that. Some people are just so addicted to pain that they pretend like they want to let go, but their actions say otherwise. Baagala, saagala kino, njagala kukivaamu, njagala kukola. Actually, deep down, you want the pain. Do you know how it feels? Ng'ova ku mulimu, ng'ovuga emmotoka, oddeeka, naye ng'omukyala yasoose kuweereza zi message za kiki wakoze. And so omuntu gw'olina okuba ng'oyagala ng'akuteekerawo situation weeraliikirira. Like someone actually driving, going back home, and they are worried to meet the person they are supposed to be in love with. Come on. Come on. Munsi teri muntu malayika. Ate obulamu tubuliivinga lumu. Lwaki omuntu gw'oyagala atuuka ku mbeera ekweraliikirira bw'etyo? Abantu babadde bonna kati bakuuma mannya ndi mukagundi, abba wa gundi. Lwaki? Buli omu ayagala mukolera kintu.
nze mukyalo owawaka, nze mukyala gundi, nze omukyalo ow'empeta. Have you at one point ever sat down and asked yourself, is my husband happy? Nyomba atannaba koma wawaka, naye when he comes back, is the environment good for him? Oba mukyalawo takusanyukira, temunyumya, temukola ki, ddala wali weebuuzizzaako whether your actions zikola ekyo ddala ekisobola okuteekawo environment efaanana bwetyo. Bwe kibanga bwe kiri, gwe bwennyini otuukako ekiseera n'okirisiivingako n'okyagala. Mulimu abantu abaagala okulongoosa embeera mu bulamu bwabwe, but abantu ababali okumpi nga the factors ezibagaana okutereera. There are certain people who are so deep in the pit that they are just pulling everyone down. Buli kyogezaako okukivaamu, the degree of resentment cannot let go. Awuli atayagala kireka nti at least they will go an extra mile to find something kyebeekwatako. Wakiri are shaking demons again, muddeyo mu mbeera efaanana bwetyo. Nokeera ku makyango owangala n'omuntu naye ng'oyagala abaana be bamukyawe. How broken are you? And you sleep with that same person. Omugeya mu bantu. And you are sleeping with them. That degree of hypocrisy. Obunanfuusa obutuuka ku level eyo. Omuntu akutunulako atya when they know. Noba ne mukyalawo ng'osabirira bizinesi yeegwe. Ate ng'omugamba nti omwagala. Lwansonga nti bw'inaagwe ina kyegenda okusaavinga. Waliwo ekitali kituufu. Come to terms with it. Come to terms with it. Gye tukoma okwetoololirako abantu ababi mu ffe. Tumaliriza twekosezza. Depression, stress is a condition you can understand. Osobola okumanya ebikutriggeringa, osobola okumanya environment gy'otayagala, osobola okumanya wa w'otasobola kuwonera. Mu byonna bw'ona abiyiga n'obitegeera, you will be able to identify purposely. Okinyonnyola omuntu omugambe nti kino kinkola bubi, kino saagala kiwuliza, nfiiringa bwe nti you see, if you can describe bw'owulira nga tonenya muntu, omuntu we bw'atakutegeera yabaako ekikyamu. Ensi bambi edibya mutere. Oyinza okuba n'ensonga yo naye ng'ogireeta owogga n'oyogera oyomba. Be assertive. Manya ki ekikutriggeringa. Kinnyonnyola omuntu bw'abanga ye paati ya ki ky'owulira at that given moment. At times it's good to start with an apology. Omugambe manyi nkunyizizza mu kino. When you are making a decision, always take it as your fault before you stand on your principles. Omugambe bwe nfiiringa bwe nti kino kimmenyeemu. Ekitono okyogeranga bw'okyogedde naye nzira awakanga neeraliikirira. Tekijja kunkolera, kimpisa bubi. Nze nina ekyange, simanyi gwe bw'okirina mu mutima gwo, naye nze nina ekintu kye nneewa mu mutima gwange. Ekirabo kye nneewa kiri eki, n'abantu bange ab'omu nnyumba bakimanyi. Siridda waka wange ne ŋŋenda mu buliri ne nneebaka n'omuntu ku kabokisi aka 6x6 when we are not in good terms. The energy in that box can start diabetes, can start ekirwadde kyonna ky'obadde tosuubira
kisobola n'okuleeta heart attack. Omanyi kye kifaanana okubeera nga oliraanye n'omuntu muli mu kabokisi ke kamu, naye nga bwe mutuuka mulina ekiseera mulina okwebaka. Okwebaka kitegeeza mwenna mulina okusiriikirira otulo tubatwale, naye mu kaseera ako ak'okusiriikirira mwenna ng'omanyi nti nno wanyiize ne munno, ebirowoozo bye bigenda biri mu kulwana, naawe n'oli mu kulwana, naye osabirira kimu otulo tuntwale tuleme kubaano nga ndowooza, because you all feel the energy around you is so bad, so toxic. Oh my God. But this is the time you're supposed to relax. Kyekino ekiseera obulamu bwo we bulina okukulira, muscles we zirina okurepayaringira, naye nga teweebaka. N'otandika okumira amakerenda g'otannaba kutuusa. Why? Because of what? Because of love. Because you did something wrong. Why? Lwaki ogenda mu ntaana gy'otannaba kutuukamu? And it is human beings doing it to other fellow human beings. Human beings they're having children with people who are supposed to be their next of kins. Ate abagenda okubeerawo nga babajjanja emitima babakolako sajjare, nga be bamu ababadde instrumento mu kulaba ng'otuusaawo. Abantu batandise okulwala, naye ng'amanyi omuntu gw'aliraanye ne bw'amugaa nti ekirwadde kimuluma takyakiteekinga as something important okutuuka ng'akulabye nga ozirise. Oh my, that kind of resentment. And people are still living together. Actually, they are not living together. They are dying together. Oluvannyuma lw'okulwana, abantu nga balwanye bakwate ensi, banoonyezza emirimu, gibuze bamaze bagifunye, babadde mu bupangisa, obupangisa babuvuddemu, babadde ku booda baguze emmotoka, abadde basiiba awaka baavaawo ne batandika okugenda mu byalo, balina country farms, kati batandise n'okulinnya ennyonyi, bagenda Amsterdam, bagenda Dubai, bagenda ku holiday, ate batandise okuba nga teboogera. It is so funny, it is so disappointing how you fight to conquer the world. Nga bw'olwana okukwata ensi, ensi nemumala okugirwanyisa, n'ebafukaamirira n'egonda, ate ne mufuuka mmwe nga mmwe ekizibu kyammwe, mugigonzezza eyo yali omulabe wammwe abaali ebweru bonna, ne mumala okubakuba, ate ne mufuuka nga mmwe abalina olutalo mu mmwe. How sad. The time you should be enjoying. Bameka abooluganda abaabonaabona nga bali bonna tebalina kye balya, kye balina kye banywa, balaba maama abonaabona ne taata abonaabona, ne bakola ne bagenda ne basuubula ne babonaabona, enkuba n'ebaggweerako ne bafuba ne balwana, beebeezeewo, buli omu n'akwata ku munno omukono n'amusika nga balwana babeera obulungi. Ate bwe bamaze okugaggawala ne badda mu competition, omukwano ogw'ennamaddala ne gugenda. Lwaki? Tebakyasobola kutuula ne banywa caayi ne banyumya, buli omu ayagala kulaga munne nti ali mu ssomero ddene, avuga emmotoka ya bbeeyi okumusinga. Lwaki? That is the sad part when it comes to humanity. A human being will go an extra mile to create another problem for himself. Kyalwana okumaliriza, bwe kimala okuggwa nga anoonyaayo ekirala, kyovula abakugamba nti n'amaka g'abagagga gajjudde mu bizibu. Luli mwali mulwana kyakulya, kaakati olutalo munno olumuteeseeko kuba oli alina gwe yayagaddeyo agenda okugaba ku by'obugagga, naye nga mwali bulungi nnyo nga mukyanoonya emitwalo 10, nga newe muli kati osobola okufunako ebintu bya $2-3 million. Why? You are sadder than before.
just understand life. Some of the pain is because of lack of understanding. The African proverb which says, if there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. Bwe mubanga mummwe n'ennyumba yammwe tewaliwo mulabe mummwe, omuntu weebunaayira talina kyasobola kubakola. Naye enju nnyingi kati abalabe tusula nabo bali muffe. Yensonga lwaki ab'ebweru basobola otuyingiramu. Are you depressed? Saagala kwongerako kusukka wano. Kambaleke mwebake. Ekyo kye tubadde twogerako kiyongobero ekikuleetera obusungu. Ndi naye namuleka mulaba bulabi by'osukumira obwongo bwo obudde bwonna. What if you go back to where it started? What if you go back and ask yourself, why did you dream in the first place? Is the life you are living what you saw before? Others have a materialistically okay than what they dreamt about, but the amount of pain kibayitamu tosobola kujoogerako. Byonna bye baloota babirina, nawe mubuuza kiki? Kirwadde kinnuma, ekyenda kyesika, entunnunsi zinkuba, byonna bitandikira mu bwongo. You started expecting. You expected too much. Watandika n'obeera mu mbeera n'olemezaamu obusungu n'obulemezaamu. Buli kaseera obeera weeraliikirira, osuubira kino. Kati bw'anaawasizaawo omukazi omulala, bw'anaaleetawo kino mu ssente zaffe, omukyala ate kati yafunye omulimu bw'anaagenda eno. Ekireeta ebyo byonna is lack of trust, lack of understanding, and the vanishing of true friendship. Sometimes it's good to let go. There can be one relationship, there can be another relationship, but there will never be another life. The life you are living is once. If you cannot forgive, if you cannot understand, if it is going for years, at times it's better to let go. The problem is people still think they have a lot of time. Abantu balowooza balina obudde. Nzija wano nenjogera n'abantu abamanyiira bwe mulaba abanfiirako olumu. They don't know me as a person. Nze omuntu eyali abaddeko mu nnaku, nze muntu afunye ku ssente, ndabye essanyu, ndabye obulumi. But I know how it feels omuntu okulira feelings ze n'aba ng'asobola okuzoogera, ng'asobola okuyamba abantu abalala. I know how important it is. Kyova nze seyisanga bagagga balala ndi mu mbeera yange, kuba ebintu ebimu ebitulumya stress, kugezaako kukola bintu society byekola. Let go of that. Tewabaawo omuntu akulimba bw'owulira ng'oyagala kulya kasooliwo wa ku kkubo kyama omugule. Nze mpakinga Range Rover yange oba ya ssente mmeka n'engula ebikajjo byange, nembaga ne babiteeka mu kaveera n'engenda n'embirya, oba mbisudde mu Range Rover, nze nagigula. I want to do me, what makes me happy, not global opinions. And most of you are destroyed by global opinions. Gundi olina kubanga okola bwoti, nze nyumirwa bano babatene bajjano ne tunyumya. That's what makes my day. Sinywa mwenge, siguba bidongo. That's my life. And then someone will be somewhere trying to direct chicho olina okukola. You are the only director. The world will give you a pen and a piece of paper, and it will give you life. And life is a story. It gives you the chance to write your own story. I'm writing mine, and so you have the right to write yours. Don't influence anyone. If someone wants to be in your story, they have to make sure that they are compatible. Bakwatagana bulungi na biki by'oyagala okubanga okola.
at times it's better okujjamu characters z'otategeera at your own will. Ne bwe baganda bo oba owulira nga energy tejja, let go, tewabaawo akubuzaabuza nti gundi mwesibeeko. I've seen siblings killing each others. Some of the beliefs have to be dismantled. Wulira ki omutima gwo kye gugamba, ki ekikumakinga to be happy. When you love yourself, ojja kutandika okwatractinga ki ekirina era okumpi. Certain things are better let go. Aganye mu nsi, ensi egenda kuwa amawulire. Omwana ajja keera akuvume. Gwozaala. Mukwano gwo ajja kukuttira business oba akusigulira omuntu. It will happen. The only thing that can help you is self-mastery. Muntu kubanga yetegeera. Simple as that. Global opinions are the worst. Zetukererako ku Facebook, Instagram, and everyone is advising us. How much advice can you take? Develop your mental faculties. Tegeera osobola okubanga weesalirawo ku bintu ebimu. Gwamanyi bbaawo, gwamanyi mukyala, gwamanyi abaana bo, gwamanyi mikwano gyo, gwamanyi ky'oyagala at that given time. Omuntu bw'abanga takuwa ki ky'oyagala at that given time, you have the right to dismiss them. It's your life. It is your story. Bw'onaagaana ekyo mikisa mingi nnyo, you'll be a candidate for stress, for depression. Lwaki? Lwakuba oyagala, you are fighting okufiitinga mu ki ky'otafiitingamu. There can only be hajji bakaluba. There will only be one you, and you is you. Abalala waliwo kye bateekinga, abalala tebakiteekinga. That's why omuntu gwo tambula naye mubuuze, are we compatible? Kino tugenda kikola ffenna. Tolabangako omuntu akulidde mu polygamous family agaana okugibeeramu. Oba atabadde mu polygamous family ate ng'agenda ogikiriza. Human beings are different. What each person can take depends on them. Speak to them. Understand them. If you want them to be characters in your life, let them be. If they are not compatible, dismiss them. We only live once. Mbatadde. Mwebale nnyo kunneeyungako kansuubire nti mulina kye muyiseemu. Abalabye obulabi nga mubadde temungoberera, kyekiseera nsuubira nti mugenda kubanga mungoberera. Programu yaffe egenda okuddako, tugenda kuba tusoma how to combat, okwatagana n'ebizibu, and how to be resilient, okulemerako osobola okubirwanaganya. Ekyo tujja okukigatta n'omusomo gwe tuyita how to be happy. Osobola otya okubeera happy? Okulemerako, how to be resilient. Okomawo otya senga waliwo ekikubye ekizibu, ebizibu okubifeesinga, but above all, the target is to be happy. Is to be happy. Nze banne ndi controversial at times, but the funny part is njogera ki kyenjagala, and at times omuntu atakwagala, the most they can do is a video and some abusive comments. Ate ekinyamba okutegeera nina ebintu bingi nnyo abantu bye baagala, so kyangu nnyo okumakinga a target of hatred. But that does not affect me, because I know deep down I love people and I take time to teach, because I know I help. I believe and I understand humanity. What if we all stand like that, where we can be good, where we can be tolerant from religion, from culture, colors, different races, nga tusobola okwesisinkana nga tulaba abantu without necessarily profiling. Temulaba abantu ddala basiramu bannange nga bankuba olumu. Ebimu bye mba njogera. No, I see humanity. Because the groups you want to identify with, at times they can be a source of your depression if you're not careful. They're just telling you laws. They're telling you how things are done.
But at times, you need to understand that human beings are human beings. They can use the right laws to manipulate you for them to get what they want. That is the only part human beings don't understand. Someone will be preaching to you about giving, how giving is good, but then they are setting you for a target to give them money. It is that manipulation I don't want. Byebyo ebimu byenkwestioninga abantu ne babanga bannumu. Nze class eyange ya bwongo, si yakuwoggana wabula yakulowooza. Simanyi bingi nnyo, naye nakkiriza nti simanyi. Bwe nakkiriza nti simanyi, ntwala obudde n'ensoma kuba namanyi ekitono kye simanyi. Naawe kkiriza nti tomanyi, obeere mu kibiina ng'osoma obudde bwonna. Mbatadde nja kuba nteekayo posti tuddemu tunyumye nate. Mbaagala nnyo, mweraba.